အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာဒီနေ့သင်ကြားပေးမယ့်ကောင်းစဉ်လေးကတော့ omission of birth လို့ခေါ်ပါတယ် omission ဆိုတာမြန်မာလို့ဆိုရင်တော့ရှမ်းလက်ထားခြင်းဖျောက်ထားခြင်းလို့တည်ပြရပါတယ် birth ဆိုတာတော့ career တွေပေါ့ omission of birth ဆိုတော့ career များကိုရှမ်းလက်ထားခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင် omission of birth တွေဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့အသုံးပြုပုံလေးတစ်ခါတော့လေ့လာကြည့်မယ်အဲ့တော့ဝက်ချတစ်ကြောင်းတွင်ထက်နေသော birth များကိုရှေ့ဆုံးမှတစ်ခုသာယူပြီးကြံ birth များကိုဖြိုးရရသည်တဲ့So, ဥပမာလေးကြည့်မယ်ပေါ့ So, ဒီမှာ example လေးကတော့ grass is eaten by grasshopper and grasshopper are eaten by frog and frog are eaten by snake and snake are eaten by hawk ဒီ sentence နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် grass is eaten by grasshopper မြက်ကိုနှံကောင်တွေရစားတယ် and grasshopper are eaten by frog နှံကောင်တွေကိုဖားရရစားတယ် and frog are eaten by snake ဖားကိုမွေရရစားတယ် snake are eaten by hawk အဲ့ဒီမွေတွေကိုတိတ်ညက်တွေရစားတယ်ဆိုတဲ့ sentence စင်းတကြောင်လေးဆိုပေမလို့ဒီထဲမှာထပ်နေတဲ့ verb တွေပါတယ်ပေါ့ is eaten တို့ are eaten are eaten are eaten ဆိုပြီးတော့၄ခုပါတယ် so immiscible battery immiscible battery ရေးထားတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီနေရာမှာ verb တွေထပ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဆုံးကတစ်ခုကိုသာယူမယ်ပေါ့ဒီရှေ့ဆုံးကတစ်ခုကိုယူပြီးတော့ကြံတဲ့ဟာတွေကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ grass is eaten by grasshopper by frog frog by snake and snake by hawk ဆိုပြီးတော့ရမယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်စနစ်အရှိရေးစရာမလိုဘဲနဲ့စနစ်တိုးတောင်းနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အတိတ်ပဲရောက်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်တိုးတောင်းရှည်လျားတဲ့စနစ်ကြီးတွေကိုတိုးတောင်းတဲ့စနစ်ဖြစ်အောင်အတွက်ဒီလိုထပ်နေတဲ့ verb တွေကိုဖျောက်ပြီးတော့ရေးတာကို omission of verb လို့ခေါ်ပါတယ် exercise လေးလေးလာကြည့်မယ် shorten the following sentences shortenတိုးတောင်းအောင်ပြုလုပ်ပါတယ် the following sentences အောက်ပါဝက်ကြများကို by omitting ရှမ်းလက်ရှင်းဖြင့် the repeated verb ထပ်ခါတလဲလဲပါနေတဲ့ ကိရိယာများကိုရှမ်းလက်ထားခြင်းဖြင့်ဝက်ကြများကိုတိုးတောင်းအောင်ပြုလုပ်ပါ so number 1လာပါပြီ my mother gave me a beautiful dress ကျမရဲ့အမေကတဲ့ကျမကိုလှပတဲ့ဝတ်စုံလေးတစ်စုံပေးခဲ့တယ် my father gave me a calculator အဖေကတော့ကျမကို calculator ခဏပေါင်းစက်တစ်လုံးပေးတယ် and my brother gave me a watchကျွန်တော်ရဲ့အကူကတော့လက်ပတ်နိုင်လေးတစ်လုံးပေးတယ်ကျမရဲ့အကူကတော့လက်ပတ်နိုင်လေးတစ်လုံးပေးတယ်ပေါ့ on my birthday ကျမရဲ့မွေးနေ့မှာဒီ sentence ထဲမှာထပ်နေတဲ့ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ my mother gave me my father gave me my brother gave me or give me ဆိုပြီးတော့တူနေတာတွေပါတယ်ဆိုတော့တူနေတာတွေထပ်နေတာတွေကိုတစ်ခါပဲယူပြီးတော့နောက်ကနှစ်ခုကိုဖြုတ်မယ်ပေါ့ give me ကိုဖြုတ်မယ်ဒီမှာလည်းပဲနောက်က give me ကိုဖြုတ်မယ်ပေါ့ဆိုရင်အဖြစ်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့My mother gave me a beautiful dress, my father a calculator, and my brother a watch on my birthday. Number 2, when the fire broke out, me sat in Longjondo Shimari. Donila was in the living room. Donila ha ekhane machine gere. Her baby was in the bedroom. To my clear ekhane machine gere. Aima Donila was she negedi. Her baby was she negedi. The was not alone to the swing. But who you met to the Buff ko pure mebo. So here, when the fire broke out, Donila was in the living room and her baby in the bedroom. Number 3, I like traveling by train, but my friend Nancy like traveling by plane. This sentence name is solution. I like traveling by train. Janoro Tane Kidwara Nedete, but my friend Nancy, time nothing Nancy like traveling by plane. Lim Yaneki Dwara Nedete. So, to my two near machine like traveling. So, who you may do their 10 year old. So, here I like traveling by train, but my friend Nancy by plane. Number 4, some animals live on land, some live in water, and some live both on land and in water. This is the name of solution. Some animals live on land. Chodo Drizania, Gomomani, some live in water. Sure, Iremani, some live sure Nijarabo on land and in water. Gomomayo, Iremayo, neighbor. So this is the name of live, so the Baftonoma Pramatu, Naganaku, Chanere buff to you, show me. So if here, some animals live on land, some in water, and some both on land and in water. Number 5. I was born in Yangon. My elder brother was born in Taunjid, and my sister was born in Dowell. I was born in Yangon. My elder brother was born
and Taunji Akuji aro Taunji mi mamuri my sister was born in Tawe Nyamali aro Tawe mamuri Aima Tunire was born to Hubari area Dudia Pramaru Yubiro Dudia Hune Tadia Hu Pulame. Yeah, I was born in Yangon, my elder brother in Taunji and my sister in Tawe. Number 6. Mama is good at playing football, Zozo is good at playing tennis, and Coco is good at playing basketball. Mama is good at Tobarebo. Playing football, Bolongazara Tobare. Zozo is good, Zozo adore it. Playing tennis, tennis adore it. Coco is good, Coco adore it. Playing basketball, basketball Zara Torebo. So Ditema Searuga, 2 hour championship is good, so we're doing. So playing football, playing tennis, playing basketball. Earlier, phrase fit to la yumebo. So Parmarku you may, Dudia who pume, Tadia who ole, pume. So Pia Blepidomnes road. Mama is good at playing football, Zozo at playing tennis, and Coco at playing basketball. Number 7. Some playing gruel and Cleal swine, some gruel and sandy swine, and some gruel and silt swine. Some playing shoot up in the attic, gruel comes about Jari and clay swine, shown the museum about it. Some shoot up in the attic, gruel comes about Jari and sandy swine, that to meme about it. Some shoot up in the attic, gruel comes about it, and silt swine, no meme about it. So the name of gruel, don't do need it. Now got to the other gune, Tadia who show me, Pramatu here. Some playing gruel and cleal swine, some and sandy swine, and some and silt swine. Number 8. And supermarket, frozen food must be kept at 0 degree Fahrenheit. Meat and fish must be kept at 28 to 32 degree Fahrenheit, and dairy produce must be kept at 40 to 50 degree Fahrenheit. Supermarket frozen food must be kept at 0 degree Fahrenheit. 3 degree Fahrenheit ma ထိန်းသိမ်းရမယ်ပေါ့ဒါတော့ အေးခဲလွယ်တဲ့အစားအစာတွေကို3 degree Fahrenheit မှာထိန်းသိမ်းရမယ် meat and fish အသားတွေငါးရောကြတော့ must be kept ထိန်းသိမ်းရမယ် 28 to 32 degree Fahrenheit မှာထိန်းသိမ်းရမယ် dairy produce လို့ခေါ်တဲ့ nutrient ပစ္စည်းတွေတော့ must be kept ထိန်းသိမ်းရမယ် at 40 to 50 degree Fahrenheit 40 degree နဲ့50 degree ကြားမှာထိန်းသိမ်းရမယ်အဲ့ဒီ sentence မှာ to တဲ့ verb တွေကိုရှာမယ်ဆိုရင် must be kept သုံးလုံးတူတယ် So ပထမတစ်ခုကိုယူမယ်ဒုတိယတစ်ခုကိုဖြုတ်မယ်တတိယတစ်ခုကိုဖြုတ်မယ်ပေါ့ဒါကြောင့်အဖြေဒီဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ And supermarket frozen food must be kept at 0 degree Fahrenheit, meat and fish at 28 to 32 degree Fahrenheit, and dairy produce at 40 to 50 degree Fahrenheit. Number 9. For my parents' anniversary, I'm cleaning the backyard. My brothers are cleaning the window pane, and my cousins are cleaning the garden. This sentence ma. For my parents' anniversary, boli. So no mi bari nipal ni tu. I'm cleaning the backyard. So no ro innovation wing utansin ni. My brothers are cleaning the window pane. So no ye nili dia ro brain about the car utansin lo ni dalo. My cousins, so no ye wonga ni guri jaro are cleaning the garden uing wo utansin lo ni. This sentence direct verb to jimasui. I'm cleaning, are cleaning. So the image of battery above any ni ye sorry to the book. So Pramataku you may now got are cleaning to the Naku. So for my parent anniversary, I'm cleaning the backyard, my brothers the window pane, and my cousin the garden. Number 10. My hobby is collecting stamps. Jum hobby is collecting CDs, and Mary hobby is collecting coin. So no Wadana is collecting stamp. They only is Susan Pute. Junior Wadanaro is collecting CDs. CD shall is Susan Pute. Mary Wadanaro is collecting coin. Jangavia is Susan Pute. So I'm a Julia Baptist Shama solution. Hobby is collecting. Is collecting him hobby what to need. Malay hobby is collecting. Malay hobby is collecting. So Pramadu you may now got Naku. So my hobby is collecting stamps, jump CDs, and Mary's coin. So Dima John Mary Romaro apostrophe lady tape. Okay. Omission of buff a chong nale melody mari.
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားဖို့မေတ္တာရက်ခင်ရပါတယ်